સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વિજયભાઈએ સરસ વાત કરી. પપ્પાજીનો ને જ્યોતિબેનનો એક સરસ પ્રસંગ કીધો. ઇંગ્લિશમાં કરવાનો છે? ઓહ, ઓકે. Vijaybai talked a very nice talk about, first, humbly he said that in the presence of Dinkaruncle, what am I going to say? And then he gave an example of Jyotiben and Papaji. And Papaji was there, and it was announced that Jyotiben is going to talk. And Jyotiben did not say anything. And she just bowed down to Papaji. And so then somebody said that, why don't you say something? And she said that, Papaji, in Papaji's presence, what am I going to say? So that was her humility towards her master. And same way, Vijaybai also first paid his respect to Dinkaruncle. And then he said that I don't really have to say anything, but I have just couple lines from the song. And the song is from one of the Hindi movies. And in that, it said that with your blessings is the morning, with your blessings is the night. You are the only one in my life. And my heart is saying that this life should be totally devoted to you. Sajanand Swami Maharaj ni jai. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Thank you, Arsanti. So, when it is a humor, so sometimes when there is a humor, I have difficulty separating it from reality. I take humor also very sincerely. So, today Parikshit Bhai was talking about Alpesh Bhai and Phalguni. And I took Phalguni as very, quiet person, and not the way Parikshit described, So then I asked Ketan Bhai, that I don't know that much, but is Phalguni like that? And he says, no. She's not like that. Okay. So you have to give the sign. sign, okay. Yeah, so, a very nice song from the movie, right? So we become Brahmrup by describing the virtues of devotees. કે ગુણ ગાવાથી જીવ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. અને one characteristic of Brahmrup is કે આપણા જે બધા સ્વભાવ ને નેચર ને બધું હોય એ દૂર થઈ જાય. We eradicate our crude natures. So there was a one story in the scriptures. I'll go real fast. Ke there are two brothers, ke Sung and Upsung, and they were very powerful, very mighty. બહુ શક્તિશાળી હતા, કોઈ એમને હરાવી નહીં શકે. And they were bothering a lot of deities and human beings, કે બધાને બહુ હેરાન કરતા હતા અને એ રીતે. So then વિષ્ણુ ભગવાન thought કે ચાલો આપણે આમનું કંઈક આપણે આનું કંઈક કરીએ. સો વોટ હી ડીડ કે જેટલા પણ દુનિયામાં રૂપ હતા ને, વોટ એવર બ્યુટી, હી પિક તલ જેટલું દરેકમાંથી પિક કર્યું અને એક અપ્સરા બનાવી. એન્ડ હર નેમ વોઝ ત્રિલોત્તમા, કે દરેકમાંથી રૂપ લઈને બનાવ્યું. અને પછી એ અપ્સરાને આપણે આ શુંગ અને ઉપસંગ પાસે મોકલી. એટલે પહેલાં તો કે શુંગ કે હું લગ્ન કરું,
પછી ઉપસંગ કહે કે હું લગ્ન કરું. પછી પહેલાં થોડું ડિસ્કશન થાય કે હું તારો મોટો ભાઈ છું, સો યુ શુડ લેટ મી મેરી. પછી કે હું તારો નાનો ભાઈ છું, એટલે તારા નાના ભાઈ સામે તો ઝૂકવું પડે ને એ રીતે. તો પહેલાં થોડી ડિસ્કશન થઈ, પછી ફાઇટ થઈ, અને ફાઇટમાં બંને એકબીજાને મારી નાખ્યા. એન્ડ સિમિલર સ્ટોરી હેપન્ડ ફ્યુ ડેઝ અગો કે દેર વર ટુ બ્રધર્સ, અને બંને એકદમ માઇટી, દે ડુ સ્ટીલિંગ એન્ડ અધર સ્ટફ, અને એકદમ કે પોલીસ બધા CID ને FBI ને બધા બોલાવે છતાં પણ કોઈના હાથમાં ના આવે. અને ફાઇનલી કે જ્યારે જે બેંકમાં એ લોકો રોબરી કરતા હોય, અને ફાઇનલી કે જ્યારે જેમનું જે ગોલ હતું કે આપણે આ બેંકને બંધ કરાવીને પછી આપણે ભાગી જઈશું. સો વેન દે વર રનિંગ, ત્યાં એક ભાઈની ગર્લફ્રેન્ડ ત્યાં આવી, અને દે સ્ટોપ અને દે ગેટ caught by police, but finally they both died. એટલે anyone remember what this story is? Doom 3, yes. જે વિજયભાઈ સોંગ ગાયું ને, there is nothing but this is a story of Doom 3. કે but so the point is કે ગુણ ગાવાથી જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. કે આપણે કોઈ પણ મોટી ફેક્ટરી કે કોઈ પણ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એક સક્સેસ જોઈએ ને, સો દેટ સક્સેસ ઇઝ લાઈક વન સ્લોગન. કે ધારો કે કિટકેટ છે તો કે હેવ અ બ્રેક, હેવ કિટકેટ. સો દેર ઇઝ વન સ્લોગન that drives the whole industry, કે or attitude કે ચાલો હવે હેવ અ બ્રેક, હેવ કિટકેટ. એવી રીતે આપણા ગુણાતીત જ્ઞાનમાં જોઈએ કે ઓલ ઓવર સ્વામિનારાયણ જે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના છે, કે બેપ્સ હોય કે યોગી ડિવાઇન સોસાયટી હોય કે ગુણાતીત જ્યોત હોય, ધીસ ઇઝ ધ સ્લોગન કે ગુણ ગાવાથી જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. કોઈને પણ પૂછીએ તો દેશે કે ગુણ ગાવાથી જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. And Yogi Baba nurtured this whole organization on that slogan કે સમ સૃહદ ભાવ એકતા, કે ગુણ ગાવાથી જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. So that much powerful statement is this કે ગુણ ગાવાથી જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. So we now request Dinkaruncle to enlighten us on this very principle that we have talked all this morning, and we have been talking for so many years, and we will talk for so many years. So we request Dinkaruncle to grace us. Dinkaruncle. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, છેનારોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષરપદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય.
प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब सर्व सुहृदम पर्व महोत्सवनी जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। Before I start, I want to hear from one of you whatever you did there. Who would want to say? Virat, can you repeat what you did over there? We'll give you the mic. Huh? Yes. So Jonathan, sorry, Maharaj. Well, we learned about, we learned with Bhavishbai about empathy and sympathy. So empathy means that how others feel, like about other people's feelings, and then sympathy is feeling sorry for other people. So we watched a couple of videos, and a couple of the videos were like, there's a 4-minute video about like in a hospital, like people felt depressed, sad, happy, and then so in like an empathy example is like I pretend I got an F, and then Sahaj was like, oh, I feel you, bro. Like 2 years ago I got an F too. Don't worry about it. Did you? It's an Okay. example. Because your mom does not know then. Good example, beta. And then, so sympathy is feeling sorry for someone. And so, like, I have a problem, and he's like, oh, it's okay, sorry. It'll get better. That's not empathy, it's sympathy, feeling sorry for other people. But, like, empathy is like, in one of the videos is like, if you were that person, you were depressed, like, how'd you feel? And so that's technically what we learned about empathy and sympathy. Very nice. So John, sorry much, AJ. Yeah? Sugar? What is the purpose behind it? What is the moral? I think it was our moral, what he was talking. Anything more you want to say? Okay, Sahaj can say. So from the beginning of Kids Club, we're waiting for Bawish uncle, so we played a game, Heads Up 7 Up. Then when he came, we talked about empathy and sympathy. So we first wrote down a T-chart about what's sympathy and what's empathy, and we put that sympathy is like when we feel sorry for someone. And we put empathy as if you can relate to someone and encourage them that it's fine, or it'll be better next time. And we watched a video about it was in cartoon, but it showed like how sympathy was a negative tone, and everyone, like, you can help someone by relating with empathy, and show that it can help, it'll help you and it'll help others. And if you keep on doing it, it'll also be a positive thing. And then we reacted to the teacher, and then we watched another video about it was in this hospital where people had different thoughts and different feelings about what's happening. And then it said at the end, if you were them, how would you feel? Can you relate to them?
And then we talked about how we felt about the video and what are some of the feelings we felt. And then we watched one last video about, it was a chain reaction about this worker. He helped a little kid when he fell, and then they kept on helping each other until the worker got helped at the end. So it showed, it showed that kindness of what you can do if you used empathy. John Simon, Ashley J. Okay. Anything else you want to add? Richa? Disha? Dhara? Okay, very good. So today we have a topic on the pathway to become Brahmrup, kind of an action plan to praise the others, praise the qualities of the others. Bhagwanna bhaktana gun keva. Swami is saying, Bhagwanna bhaktana gun keva. In Vachanamrut, in Shikshapatri, there is one slok also. And that slok says, Gurudeva nurpekshartham na gamyam riktapanibihi vishwasghato no kartavya vishwasghato no karya સ્વશ્લાઘા સ્વમુખેન ચ. અમારા આશ્રિત હોય તેમણે ગુરુ દેવ અને રાજાના દર્શનને અર્થે ખાલી હાથે જવું નહીં, કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરવો નહીં, તથા પોતાને મુખે કરીને પોતાની પ્રશંસા કરવી નહીં. શું થયું બેટા? કંઈક થયું? હે? Oh, you are on candid camera, eh? Okay. So in this Shikshapatri slok, there are three things, Samana Bhagavan has said in this one slok. The third one is that I'm going to focus on, but I'll translate. That my devotees, when they go for the darshan of the Guru or the deities or the respected personalities like the king or the ministers, should go with something as a gift together. Should not go empty-handed, Second one is that one should not say something to hurt somebody else. Whatever somebody has promised, somebody should not break that promise, But the third thing that I'm going to just say more is saying that one should not praise oneself, and one should not just, use the prasansa of oneself to others, પોતાના મુખે કરીને પોતાના વખાણ કરવા નહીં. So, Satanand Muni, in explaining this, there is one Niti Vakya, there is one a positive description in one slok, and that there it says, Pratyakshe Guruvastutya Parokshe Mitra Bandhavaha Karmante Das Bhrutyascha Na cha Putraha Na cha Priya Sriyaha. This is a very wise advice, saying that our gurus, our masters, and all these deities, those who are elevated entities, we should praise them in their presence.
શું કહે છે? ગુરુજનોની અર્થાત સત્પુરુષોની પ્રશંસા કરવી હોય તો પ્રત્યક્ષ કરવી, એમની હાજરીમાં એમની પ્રશંસા કરવી. હે દયા સિંધુ, હે કૃપાનિધિ, અમારી રક્ષા કરજો, અમને સદબુદ્ધિ આપજો. So when we praise our masters in their presence. Second thing, મિત્ર કે બંધુઓની પ્રશંસા કરવી હોય તો એમની ગેરહાજરીમાં બીજા પાસે કરવી. If we want to praise our friends or our brothers or our family members, we should do that praising not in front of them, but in their absence to their friends and their relatives. Why? By praising them in their absence, their friends will get benefits. Whatever negativity they have will be removed. Not only that, but then they will go and they will tell our friends and our relatives that, oh, your brother was saying so and so for you. Your friend was saying so and so you know. And when they hear from the third person, they would respect us more, rather than us telling them, because when we tell them, they may think, like Jason was saying in a different context, that why are you talking, praising me, Is there something hidden message? Do you want something out of me? And things like that, So to avoid that scenario, we don't want to praise indirectly, but we want to praise via some other good friends and relatives, Slowly that will reach to them. The third step is that the નોકર વર્ગની પ્રશંસા કરવી હોય તો કામ પૂરું થાય પછી કરવી. અર્થાત આપણે બતાવેલું કામ કરી આપે પછી જ પ્રશંસા કરવી કે તમોએ આ બહુ સરસ રીતે કર્યું છે. પણ કામ પૂરું થયા પહેલાં નોકર વર્ગની પ્રશંસા કરવી નહીં. Those who are our employees, those who are our servants, we should praise them only after they have finished the task that we have given them. If we do it before, then they would get egoistic and they would expect a lot. Not only that, but at the end of the task, they would say, give me more bonus. Like with women. Even they don't praise, we ask for bonus. Right? But we should not praise them until the end of the task, And here it says that you don't need somebody else to praise for them, but you can praise them that, okay, you did a nice job, And even if there is any, short comment or short improvement that they need, we can tell that also, that maybe we can do it this way or a different way or better way, And they would, accept, they would take it, But now the last statement. અને પોતાના પુત્ર કે પત્નીની પ્રશંસા કરતા જરા વિચાર કરવો. But when we want to praise our son or daughters or our wives or husbands, we should think twice before praising them. Now, is this negative? કારણ કે સ્વામી તો કહે છે કે ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાવા. Swami is saying we should praise. And here, this Niti Vakya, this advisory statement says that think twice before you praise your son
or your wife? There is a reason. અમારા પૂર્ણિમા કે છે પૂર્ણિમા બેન, કારણ કે પૂર્ણિમા કહીએ ત્યાંથી અટકી જવાય ખરું. પૂર્ણિમા બેન એમ કહે છે કે જો આપણે એના વખાણ કરીએ તો એની પ્રગતિ અટકી જાય. ઇફ વી પ્રેઝ અવર સન or our wife, their progress will stop. They will not grow. That's one way of looking also. અહીંયા કે થોડુંક બીજી રીતનું બી કહે છે. કહે છે કે પોતાના પુત્ર કે પત્નીની પ્રશંસા કરતાં જરા વિચાર કરવો, કારણ કે પત્ની અને પુત્ર એ કંઈ નોકર નથી, એ મિત્ર પણ નથી, એ તો પોતાનું જ અંગ છે, એ પોતાના જ છે. આપણને નેચરલી એની સાથે એટલી એફિનિટી છે જ. માટે પત્ની પુત્રનો જે વખાણ તે પોતાનો જ વખાણ કર્યો કહેવાય. We do not want to praise our son or our wife because it is the self-praise, because they are part of us. Just like અમારો હાથ બહુ સરસ છે, કેટલું બધું સરસ લખે છે. My hand is so good, you know, how much it is writing, you know, that is my own praise, right? Same way મારો સહજ કે મારી સર્વાંગી, કે મારો જેસન, કે મારી એમી, કે મારો રૂપિત, એમના વખાણ જેટલા આપણે કરીએ એ પોતાના જ વખાણ થાય છે. સો ત્યાં આગળ થોડો વિચાર કરવો એમની હાજરીમાં. ઇન ધેર પ્રેઝન્સ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્રેઝ, ઇન ધેર એબ્સન્સ વી કેન સે સમથિંગ, and something to only those who think appropriately, otherwise they would think that you are boasting, If it is appropriate for some kind of noteworthy principle, then we should say, let others praise them, and then you enjoy. કોઈ એમ કહે કે હો તમારો હાથ બહુ સરસ છે, સારું લાગે ને. Right. So now the question is, that in this statement, સ્વામિનારાયણ ભગવાન also says કે પોતાની પ્રશંસા જાતે નહીં કરવી, પોતાના પુત્રનું અને વાઇફની પ્રશંસા પણ નહીં કરવી. It is what is saying here. So what is that different from Swami's statement? કે ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાવા. What is the difference between that? કારણ કે based on this statement, ભગવાનના ભક્ત પોતાનો દીકરો હોય તો એના ગુણ ગાવાય કે નહીં ગાવાય, પોતાની વાઈફ હોય એના ગુણ ગાવાય કે નહીં ગાવાય, સવાલ છે ને, રાઈટ? લોહીની સગાઈ એટલે હા એ બરાબર છે, લોહીની સગાઈ બરાબર છે, ઇટ્સ ફાઇન. હર્ષાબેન કંઈ કહે છે? બે ત્રણના ભેગા ગુણ ગાવા કે છે, એકની વાત નહીં કરવી. જેસનની જોડે અમારા બે ત્રણ જણની ભેગી વાત ગાવી, રાઈટ? પણ અહીં તો પ્રશંસા કરવાની ના કહે છે ને. શું કહે છે? હા ગો ના, પહેલું પૂરું કરો પછી કહે. એક પ્રશંસા છે અને એક ઇવેલ્યુએશન છે. કે ઓબ્જેક્ટિવલી આપણે વાત કરીએ, અને કેમ કે સત્સંગીઓ બી આપણા પોતાના જ છે, એટલે જ્યારે એમના ગુણ ગાશું ત્યારે આપણા સત્સંગનો જ મહિમા છે. એટલે એ એક વસ્તુ જ જુદી છે. અને આપણા પોતાના બી બાળકોની વિચાર કરીએ
તો એમનામાં બી જે ગુણો આવ્યા છે એ સત્સંગની હિસાબે આવ્યા છે. એટલે સત્સંગને વધારે મહિમા આપીને વાત કરીએ તો વસ્તુ જુદી થઈ જાય. જ્યારે એને એટલે કરતાપણું એનું નથી, એનામાં જે ગુણ આવ્યા છે એ ગુરુએ આપેલા છે. એટલે એ રીતે વિચાર કરીએ તો આખો પર્સપેક્ટિવ બદલી જાય. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મહારાજ. Anybody wants to know in English? Okay, translate. નહીં તો તમે સાંભળ્યું તો તમે ટ્રાન્સલેટ કરો. એમણે જે કહ્યું એ પહેલું, પછી તમારી વાત કરો. Sajanand Swami Maharaj. So Harshanti is saying that if we praise our son, or in my case would be husband, or for husband would be wife, and if you're doing it in perspective of satsang, that it is not because of your own merits, but because of satsang, all these qualities that they have acquired because of being in satsang, then that's different than boasting their qualities in general, because then you're boasting yourself. So I had similar, that's the thought that I had, truly, if you're thinking of them truly as devotees, and there is no hidden agenda of boasting yourself, then you're, and like Harshanti said, that if I know years ago, something had happened where we were at Ashwin Muniben's house, there was Sabha, and one of the kid had mischief behaved, they were just joking around and took everybody's shoes and threw it in a dryer or washer. And Ashwin Bhai got really upset that who did this, and Vishna took it upon herself that I did it. At that time, I'm like, wow, this is what Dinkaruncle's teachings, that bijano dos pote mathelo. So that quality stick to me, like, wow, she has this quality. So if I'm talking to somebody, and of course, I should still try to follow, not to say it in front of her, but I failed. I've talked probably in front of her too. And same thing for Sahaj or Sarvangi, I probably have talked about their qualities in front of them. Even though if I was thinking that it's because of satsang. And I think, but if it was helping others and not boasting myself, then that's great. Or if it's helping me also personally internalizing that, wow, they have this quality and I need to acquire that, then I'm not good line. If I'm applying that to myself and truly trying to learn, then that's good. But if I'm just doing that to maro potano hidden mahima gava mate, like by boasting them, I'm really boasting myself, that, you know, it creates ego for me then. So that's what my thought was. Sachana Swami. You have a very nice point, you know, and I'll explain a little bit more in detail. और तुषार भाई ने क्या पूछा? સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. માય ઇન્ટરપ્રિટેશન ઇઝ કે એમાં ના એટલા માટે પાડવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે તમારી પોતાની વ્યક્તિના વખાણ કરતા હો છો, કોઈ ગુણ ગાતા હો છો, ત્યારે તમારો એની સાથે અટેચમેન્ટ છે, રિલેશનશિપ છે, એટલે તમારો ઈગો એનાથી બળવાન થાય છે. અને આપણે જો પરબ્રહ્મ થવું હોય, બ્રહ્મરૂપ થવું હોય અને એ સ્થિતિમાં જવું હોય, તો આપણે એ બધા ઈગોમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. અને એ અવરોધરૂપ પડે તમારા જીવનમાં. એટલે દેટ્સ માય ઇન્ટરપ્રિટેશન. બટ જેમ વિભાબેને કીધું એ પ્રમાણે, જો આપણે ખરેખર ગુણ લેવા હોય અને આપણો ઓબ્જેક્ટિવ હોય ખાલી ગુણ લેવાનો, તો એમાં કોઈ બાદરૂપ નથી, કારણ કે એમાં તમારો ઈગો is not playing any role. Right. Very good. Both of you have very good, you know, interpretations. There are two things, you know. One thing is prasansa. Prasansa is like praising. That does not mean that you want to acquire that, or that does not mean that you have it and you don't need it. આપણે પ્રશંસા કરીએ છીએ ત્યારે
ભ્રમરૂપ થવાના ગોલથી નથી કરતા. આપણે એણે કંઈક સારું કર્યું છે એના બદલામાં એને થોડોક પાછળ સરસ થાપો આપીએ છીએ, આપણે એને વખાણીએ છીએ, એને સારું લાગે, એથી આગળ વધે. ભાવના સારી જ છે, ભાવનાની અંદર કોઈ ફેર નથી. બટ when we are praising somebody, we are just lifting up that person. That person, whatever good deed that person has done, whatever help that person has done, and we are just recognizing and praising. But that does not take us to that roadway to become Brahmrup. Our goal is to become Brahmrup. And for that reason, Gunatitanand Swami is not using the word prasansa. Gunatitanand Swami is using gun. Not only that gun, but he is talking about only the gun of Bhagavana Bhakta, the devotee of God. There is a big difference. Devotee of God is associated with God, is associated with Gunatit saints. એને એનો સંબંધ છે, એ સંબંધે કરીને એ પવિત્ર છે, એ સંબંધે કરીને એ ઉત્તમ ભક્ત છે. That devotee is really, truly associated with God and Gunatit saints. So, when we are talking the qualities of that devotee, we are really praying to God and Gunatitanand Swami that I want to have those qualities also. મારી અંદર પણ આવા ગુણો આવે એવી ભાવનાથી એના ગુણો કહેવાના છે, ખાલી કહેવા પૂરતા નહીં. Not just for the sake of saying, but really to imbibe those qualities that we do not have, or we have in the less quantity, that we want to have to the full quantity. એના જે ગુણો છે એ આપણી અંદર સરસ રીતે આવે, એના ગુણો જોઈને આપણને પણ એના ગુણો લેવાનું મન થયું છે, એટલે આપણે એના ભગવાનના ભક્તોના ગુણો કહીએ છીએ. Parikshit Bhai or somebody said, that every time on people's birthday and other occasions, we are using these techniques. And the purpose of that technique is not just to praise that, but to really and truly have those qualities come within us. જો એ આપણા અંદર ગુણો આવશે તો આપણો ભ્રમરૂપ થવાનો રસ્તો આગળ જતો જશે. બીજી વાત એ છે કે આપણે જો ભ્રમરૂપ થઈ ગયા હોઈએ તો પછી તો બધા ગુણ આવી ગયા આપણાની અંદર. If we are Brahmrup, then we have all those qualities. પછી ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાવાની જરૂર ખરી કે નહીં? If we are Brahmrup, if we are like Gunatitanand Swami, then is there any need of this statement કે ભગવાનના ભક્તના ગુણ કહેવા? Okay, there is one good point that we are Brahmrup by the association, but qualities are still missing. Yeah. Qualities are still missing, so we can praise, and we should, pray for those qualities to come within us. But my question was that those qualities are, let's say, within a Brahmrup entity, Brahmrup Swarup, that does not need those qualities to acquire, Such a Brahm Swarup saint, Gunatitanand Swami, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Shastriji Maharaj, Yogi Ji Maharaj,
Kakaji, Pappaji, Swamiji, and such. That they are there, they have all these qualities. Now, do they have to do this or not? That is another question. Okay, હર્ષાબેન અને પછી તુષારભાઈ બી. પેલું માઇક ક્યાં ગયું? થોડા કોક સેવામાં રહેજો, હા માઇકને. કાં તો બે માઇક હોય તો એક પેલી બાજુ આપો ને એક આ બાજુ આપો. ઓકે. બાય ડિફોલ્ટ જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંત છે એને ગુણ જ દેખાવાના છે, એટલે એમનાથી સહજ જ ગુણ નીકળવાના છે. એમને ગુણ શોધવા નથી પડતા કે કહેવા નથી પડતા, એટલે એ ગુણ ગાવાના જ છે. અને એમના ઉદાહરણે કરીને, એમના એક્ઝામ્પલથી દરેક લોકો જે એમના જેવા થવા માંગતા હોય એ પણ એ ગુણોનું દર્શન કરશે બધામાં. એટલે સહજ જ ગુણ ગવાય. એટલે ઇન ઇંગ્લિશ, ધ પર્સન હુ ઇઝ અ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સેન્ટ. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ. કોણ? તુષારભાઈ હતા? યા આપો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે હર્ષાબેને કીધું તે પ્રમાણે જ સેમ જવાબ હતો કે જ્યારે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અથવા ગુણાતીતાનંદ સંત ને ગુણ ગાવાની જરૂર નથી હોતી, પણ એ લોકો દ્રષ્ટાંત રૂપે કે બીજાના જીવનમાં એનું અનુકરણ થાય એના માટે થઈ અને તે લોકો ગુણ ગાતા હોય છે. એમનામાં તો ગુણો બધા ભરેલા જ છે, પણ બીજાને શીખવાડવા માટે કે તમારામાં પણ એ ગુણો આવે, તમે એ ગુણોનો સ્વીકાર કરી શકો, કે તમે એ ગુણોને ગાઈ શકો, એના માટે જરૂર હોય છે. વેરી ગુડ. આ 2-3 જણ માટે જ લિમિટેડ નથી હો, તમારે કોઈ બીજાને કહેવું હોય તો એનીબડી હુ વોન્ટ્સ ટુ શેર, યુ કેન શેર ઓલ્સો. ના લઈ જાઓ, પણ બીજાને બી કરવું હોય તો છૂટ છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે દિનકરંકલ કે બાપા, પહેલું તો આપણે પહેલાં વાત કરીએ કે પ્રશંસા કરીને એને લિફ્ટ આપતા હોય છે. એમને ગુણ ગાવાની એટલે એમને એ આપણામાં 99 અવગુણ હોય, પણ એક ગુણને બતાવીને આપણને પ્રોગ્રેસના ચાર્ટમાં સુપર હાઈવે પર મૂકવા માટે આપણે લિફ્ટ આપતા હોય છે, વિચ ઇઝ ધ અર્લિયર પાર્ટ. કે આપણું પ્રશંસા ના કરે, આપણો ગુણ આપણને ના બતાવે તો આપણને એન્કરેજમેન્ટ ને રિઇન્ફોર્સમેન્ટ ના મળે. મને ખબર છે કે ઇફ આઈ ડુ સમથિંગ જસ્ટ અ માઇન્યુટ સ્મોલ થિંગ એન્ડ અંતર્યામી, લાઈક ઇવન Dinkaruncle is not there, sometimes if he calls right away or something, and he gives me that positive reinforcement. So they're not really singing qualities just because they have to acquire the, like Tusharbe said. First of all, also, like if you apply what Emily Ben had said, that it's reflection. Guranatitanand Swami, Yogi Maharaj, or Dinkaruncle, they're Guranatid saints. They're full of qualities that we cannot even fathom. We might only know few qualities that we have learned, that we see in them, but there's so many million more that we haven't seen or experienced it, but they have them. But so, they find, well, can get that woman had thrown a stone out of anger in a temple foundation, but God took that as helping to build a foundation. So when they're praising or when they're finding our good qualities and like either giving me or giving others that example, like whether it's in front of me or like even if I'm not there, when Dinkaruncle, like this morning, he said that Emily Ben is very sincere. So not only that she's going to be more sincere even more, but it also gave me positive reinforcement that, oh my God, that's what Dinkaruncle likes, so I should be doing that, And now, like, then I'll think about what is sincere. So she goes to
regular Beno Sabha, she comes to regular Friday Sabhas. So if I want to acquire her qualities, then automatically I'm going to try to do what she is doing. And if I don't know what she's doing, but if Dinkaruncle said she's very sincere, if I really want to acquire that quality, I'm going to ask her or try to see or observe her and see what she's doing so I can learn. So when Mota Purush is singing, they're actually praising us to uplift us or others. Sajanand Swami Maharaj. પાછળ મીના માસીને આપો, પછી પૂર્ણિમાબેન, પછી સજાનંદ કિરણબેન. સ્વામી મહારાજની જય, સદગુરુદેવની જય. મોટા પુરુષોને ગુણ ગાવા કે ના ગાવા એ પ્રશ્ન છે. તો વતનામતનો મહારાજની વાણીનું મધ્યમ લઈએ તો મહારાજ કહે છે સુખદેવજી નાથજી એવા મોટા હતા તો એ પણ ભગવતને ભણતા હવા, એટલે ભગવતને ભણે છે તો પછી મોટા પુરુષે પણ ગુણ ગાવા જોઈએ, એ સવાલ છે અને જવાબ છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. સરસ સરસ. હવે અમારા બહેનોનું મંડળ ચાલુ થયું હવે. સરસ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે એટલે મેં લોહીની સગાઈનું એટલા માટે કીધું હતું કે કાકાજીનો પેલો એક પ્રસંગ છે કે એમના બનેવી આવવાના હતા ત્યારે એમને અને બીજા હરિભક્તો રાજકોટથી આવવાના હતા તો એમને પોતાની કાર હરિભક્તો માટે મોકલી અને પોતાના બનેવી મને ટેક્સીમાં કર્યા. એમના બનેવીને બહુ ખરાબ લાગી ગયું તો એમને પોતાના દેહના સગાને એ નહીં કર્યું, એના કરતાં ભગવાનના ભક્તને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું. એટલે આ ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાવા દેહના સગા કરતા, એટલે મેં લોહીની સગાઈનું કહ્યું હતું. પણ અમારો સવાલ બીજો છે, પકડી રાખો. પહેલાના સવાલનું છે. પહેલાના સવાલનું છે. ઓકે, હા તો બરાબર. સારું સારું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સો ધ ક્વેશ્ચન વોઝ કે જે બ્રહ્મરૂપ છે, જે બ્રહ્મરૂપ થયેલા સેન્ટ્સ છે લાઈક ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા, એ જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો મહિમા ગાય તો વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર દેટ મહિમા? ધેટ્સ ધ ક્વેશ્ચન, આઈ થિંક. યસ એન્ડ નો. સો વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ધેન પ્યોરી? ઓકે. ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાવાથી જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય, બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. By praising the devotees of God, a soul becomes Brahmrup. Brahmrup થયા પછી બધા જ ગુણો આવ્યા પછી બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંતને ભગવાનના ભક્તના ગુણો ગાવાની જરૂર ખરી કે નહીં? That is the question. પછી અમારા ચૈતન્યભાઈને અમારા કેતનભાઈને બી આપીશું. Okay, so the Brahmrup thaya pachi, there are many steps. The Brahmrup thaya, maybe that's just an entry level, or we entered into the Brahmrup. There's many steps that one needs to go in order to serve Parabrahm. So first of all, Gunatit saint je thai gaya che Brahmrup, e jare praise kare, એટલે there's a couple of things to look at. One thing is that it's a check and balance for all the devotees. Because જ્યારે ગુણાતીત saints, when they say that you have this quality, it means it's a confirmation kind of that you have that quality. Normally, when we are doing things, we don't do check and balance. You know, sometimes we have questions કે હું આ કરું છું, did I, આપણે બરોબર કર્યું નથી કર્યું, પણ જ્યારે ગુણાતીત સેન્ટમાંથી એ વસ્તુની પ્રેઝ આવે એટલે it means a confirmation, first of all. And the second thing I was saying કે ગુણાતીત જ્યારે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા પછીના બી ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે અને મહારાજની આપણે વચનામૃતમાં બી કીધેલું છે કે there are so many different steps. There are, એટલે પ્રેઝિંગ કરવાથી there are still more steps to go forward. And બ્રહ્મરૂપ થયા પછી આપણો પ્રોગ્રેસ એન્ડ નથી થઈ જતો. In fact, that it's just the beginning into the પરબ્રહ્મની સેવા કરવી. એટલે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા એનો મતલબ એમ નથી કે જો આપણે આ બધું આપણે પ્રેઝિંગ નહીં કરતો વી વિલ લૂઝ દેટ. ટુ અટેન, ટુ કીપ બ્રહ્મરૂપ થયા પછી જે મેન્ટેન, જસ્ટ ટુ મેન્ટેન દેટ ક્વોલિટી યુ હેવ ટુ કીપ ઓન ડુઈંગ ઇટ. એટલે લાઈક ઇટ્સ લાઈક ધીસ કે ઇફ વન પર્સન બીકમ્સ અ મેનેજર, દેટ ડઝન્ટ મીન
that once you're a manager, you forget about other things. You still have to do your responsibility and your duties. So Brahmarup, once you become a Brahmarup, I think it becomes even more inevitable that we praise the devotees of God. So that's basically a little bit thoughts I had in my mind. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Very good. Saras. Okay. Tusharbin, mic up. Sorry, Chaitanya Bhai tu ne? Sorry. જે બ્રહ્મરૂપ સંત જે હોય છે તે સહજ પ્રકારે જ બીજા ભક્તોની પ્રશંસા કરતા હોય છે અને બીજું એ એટલા માટે પણ કરતા હોય છે કે એ બધાને બ્રહ્મની મૂર્તિ બીજાને પણ બ્રહ્મની મૂર્તિ માનતા હોય છે અને બીજું સમાજમાં દરેક લોકો એ બ્રહ્મરૂપ સંત તરફ જુએ છે અને એમની એમ જો એ પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપ સંત ના વર્તે તો એની ઉપરથી બીજા બધા પણ શીખ લેતા હોય છે. એટલા માટે પણ બ્રહ્મરૂપ સંત બીજાને શીખ આપવા માટે પણ એ રીતે પ્રશંસા કરતા હોય છે. એ જો વેરી ગુડ. સરસ. કેતનભાઈ. કેતનભાઈ પછી તમે કરો. સીએમ પકડી રાખો હમણાં. કેતનભાઈ કહે પછી તમે કહો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. I'll just say this, that you are the Brahm Swarup and I am the devotee. So if a Brahm Swarup saint like you, by default the definition of Brahm Swarup first is there is God within, complete. Uttam, Brahm Swarup means it's an Uttam, last final stage. So by default there is nothing else but God. So, if I am the devotee and you are Brahm Swarup, and if I really have that conviction, there is nothing coming from you, but everything is coming from God. Now, for me as a devotee, if I am looking from my angle, whatever you say is coming from God. So, Gun Gao, that is a quality of a Gunatit saint. That is fine. But even if you don't have a gun of a devotee, or if you are saying something for a devotee, God is doing that for that certain purpose to elevate that devotee. For me, it's always, both sides is always that gun. But whatever you say, it is a gun, you know. So from my angle, unless and until, you know, I don't reach to that stage, I think for me it's always God within, and whatever you say is always going to be gun, you know. So, Sajan Swami Maharaj. Okay, CM. પહેલા CM કે પછી તમે. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Well, the way I understand, it's kind of slippery slope. It depends on the Brahm Swarup and Brahm Swarup Sthiti. And once that level is achieved or attained, he is in total transcend or total contact with the God. So, in essence, there is no necessity for him to praise, but as a mentor, okay, because Brahmarup or Brahm Swarup then has the hierarchy to have other Brahm Swarups. For him to make others Brahm Swarup, he has to continue the process.
so the others can learn from him how to become Brahmrup or Brahmswarup. So I think it is not a necessity, but it's kind of slippery slope. That's why I'm saying that he has to do it, otherwise the hierarchy is going to stop. So that's why I think Gunadit Swami also continued these discourses through his life. અને બીજી એક વાત મારે કરવી હતી કે in the normal day-to-day activity, if you are in a profession, let's say if you're a doctor or an engineer or something, and you go to a certain level, and if you don't educate yourself or you don't continue your education, chances of stopping your career is great. So if you want to continue and have the progress, it is beneficial to continue the praise or the gungawa na jaruri છે. That's what I understand. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સરસ, પકડી રાખજો. ઓકે મોટા ભાઈ. ગુણાતીત સ્વરૂપો ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેતા હોય છે અને ભગવાનના ભક્તને એ ભગવાન તરીકે જોતા હોય છે અને એટલે ભગવાનના ભક્તના ગુણ ગાતા હોય છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. વેરી ગુડ. Anybody else wants to say? I want to add something. Okay. Nina. Then Purnima Ben. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. I was wondering if Dinkaruncle, you could help me, or anybody else could help me iron out something very specific about praise. What I understood was that it's not beneficial to praise in a family situation, your children or your partner. And I have absorbed the school of thought that as a parent, your words are very powerful to your children, specifically your children. That's what I need some help on children. So when you put your attention on something that they're doing, it brings it out more. And so I myself, when Aryan is doing something that I want to see more of, for example, he's helping, and I say, oh, Ari, that was very helpful of you. And now that person is so happy because you were so helpful. So I put more attention on it. And so I'm not sure if that's praise or, yeah, or if you could help me with that. I don't know if that's helping or if that's increasing my ego to be putting attention on that. So that's the one thing, because when I heard you say that, I said, uh-oh, maybe I've been doing the wrong thing. So if you could help me or somebody could help me with it. Just 1 minute. Yeah, hang on to your phone, huh? That microphone. No. Yeah. She has a good point, She says that with my young son, Aryan, that when he is doing something good, and if I praise, am I not doing right? That is the point, right? Yeah. As a parent, wanting to right. guide them and right. mold them. So here, what we were reciting was not
to the level of young boy. It is similar to, like Harsha Ben's, Jason Bhai or Vikas Bhai. They are matured and they are, now independent thinker, on their own. That time, this statement is said that they are part of you, and if you are praising them, you are praising yourself, which is not, healthy. You don't want to praise yourself that I am so and so, I am so and so, right? Do you praise yourself? Okay. So, that praise is only for a elevated, matured son. As a mother, as a father, when the kids are young, yes, it is very healthy to praise them, whatever they have done, so that they are encouraged and they want to do that repeatedly. But as the time grows and Aryan becomes 6 years old, what would you do? Would you praise him equally that you are praising now? That's a good question. Yeah, it's a good question. Every day is so full. My all attention just goes the next half hour. I haven't thought that far. No, my thoughts are, that when he is becoming a grown-up, now he's acquiring all these good things that you have taught all these years to apply for himself. At that time, you have to switch to a little different level, For example, the kids would learn when they go to school from their friends, They may learn good, they may learn not so good. When you are close to them, then they will come innocently and discuss or talk with you. Those which are good, you support again now. But if they come to you and ask something which is not good for them, you don't want to get really upset with them or with him right away, but try to educate him so that he gets out of it. He gets back on the roadway again. Doing so, if his chart is made up that he would like his friends more than you, and he would repeatedly say that or do that again, now your duty is different. If you think the values, if you think the culture, then you have to discipline in a different ways, Whatever way you think is appropriate. But you have to discipline so that he gets out of it, One way is, that when you tell him something and he says, yeah, I agree with you, don't stop there, Because again, when he goes to his friend, he will agree with the friend also. Right? That's a constant struggle. But what you want to do is maybe explain him and convince him enough so that he goes back and changes his friend to the way you are wanting, Now it's not that you ask him that, have you stopped smoking? I'm just giving example. No, you tell that, did your friend stop smoking? There's a difference. We want to elevate them, to the point that they are carrying your message. They are
convincing the others, right? For vegetarians, if they see their non-vegetarian friends, how do you tell them, Because they will come and say that, Mom, chicken tastes good. What do you mean? You have already tasted? Right? Your training is that they should not eat chicken, right? But they come home and say, Mom, chicken tastes good. What does that mean? They have already tried, they have tasted, So, for that you have to say, that we believe in the caring of every living being, we believe in non-violence, and we should not eat the chicken or the meat. And then you want to say that, he says, I agree, then you want to go to the one step further and say that, can you tell your friend also? And then when he comes home next day, you want to repeat again that, did you have any discussion with your friend? So when he starts talking this principle, this value, he will become stronger. It doesn't matter whether his friend changed or not. That is not our purpose. Our purpose is that he is stronger, your son is stronger. That is more important. So you don't get mad at and say that, why didn't you change him yet? No, that is not what we are after, right? But we want to put these positive thoughts and seeds in their heart and mind, Now when this boy, Aryan, grows up and becomes 16 years old, and in between he would argue a lot with you. Do you agree or not? He's strong-willed. Yeah, I can see that. So he will argue with you, right? Because you have argued with your parents, right? Yeah. Okay, so it's a continuous process. But we have to accept that, But when he is 16, now even whatever you were doing between 6 and 15 is done. Now he is your friend. Now he is your friend. You cannot force upon him. Now he has acquired whatever you have given, he has acquired. Now you can just shed the light, just little advice, and let him carry the ball. It may be good, or it may be not so good. We don't have to be really possessive with our children of their whole life, right? They have their own chart. They have to go on to do things on their own also. But whatever we have given them in the first earlier year of their life will be their values. They may make mistakes, But we have to be friendly with them. If you are not friendly, then welcome to the club of miserable people, So, just I wanted to carry over those thinking, So what you are doing now, praising him and other things is fine, It's good, But that praising him is not your own praise right now. But when he is 16 and above, and when you praise, then it applies, Thank you. Okay. Just a minute. So praising him is good, and boasting about him with others is different. Yeah. Who was next? Somebody was saying? Ba. બોલો શમનારાયણ ભગવાનની જય જય. દિનકરભાઈની જય તમારા જીવનમાં દિનકરભાઈ આવ્યા છે નાવ બનીને જેને નાવમાં બેહવાની ઈચ્છા હોય બેસી જજો આ સમય હવે પછી નહીં આવે સમય આવ્યો છે સમય ચૂકશો એ ભવસાગર તરી જશો
સમય ભૂલ્યા પછી સમય આવશે નહીં. એકવાર તમે આ નાવમાં બેસીને તમારા જે ગુરુ બન્યા હોય એ ગુરુને તમે યાદ કરીને બરાબર તમે ધ્યાનમાં રાખીને આ સમય સાચવી લેજો. આ સમય ફરી ફરી નહીં આવે. જો સમય એકવાર આવી જાય પછી તમારા જીવનમાં આવશે નહીં. તમારે દિનકરભાઈ અટાણે નાવ બનીને આવ્યા છે અને નાવમાં જેને ઈચ્છા હોય, જેના આત્મામાં રામ રમ્યો હોય એ રામ રમાડી લેજો. પછી રામ રમવા આવશે નહીં. તમારા આંગણામાં પ્રભુ આવીને ઊભા રહે છે પણ તમે ઓળખી શકતા નથી. જ્યારે એ જીવ જતો રહેશે તે પછી એની કિંમત થાય છે અને તમને તે પછી સમજણ આવે છે કે આપણે તો આ બહુ મોટી ભૂલ કરી, પણ એ ભૂલ તમે સ્વીકારી લેજો અને તમે તમારા જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈને નબળું બોલશો નહીં, ખોટું બોલશો નહીં. તમારા જીવનમાં જે આવ્યું એ સ્વીકારી લેજો. ભગવાને જે તમને આપ્યું એ સંતોષી પ્રેમથી સ્વીકારી લેજો. તમે મોટાનું જોઈ નાના કોઈ દી નમી ન પડતા. મોટા મોટાને નમશે, નાના નાનાને નમશે. નાનાની હાંસી કોઈ દિવસ કરશો નહીં. નાનાની હાંસી કરી તમને નુકસાન થશે. આટલું તમારા જીવનમાં યાદ રાખજો. બોલો દિનકરભાઈની જય. અમારા બાએ એમના જીવનનું જે ગુણાતીત જ્ઞાન હતું, નવનીત હતું, એ આપણને પીરસ્યું. સરસ બા. હો ગુણાતીત સંત બધા હરિભક્તોની પ્રશંસા કેમ કરે છે એનું એક ઉદાહરણ યોગી બાપાનું છે કે યોગી બાપા કોઈના ઘરે જાય તો એના ઘરના વખાણ કરે અને એટલે આપણને લાગે કે યોગી બાપાને ઘર ગમી ગયું, પણ ખરેખર તો એમને કંઈ એવું હોય જ નહીં. એમને તો આ જગતનું કંઈ છે જ નહીં, પણ એ ભાઈને જરા એના માટે ભાવના થાય, લાગણી થાય, પ્રેમ થાય ગુરુ માટે અને એને એ રીતે આગળ આવે એટલા માટે પ્રશંસા કરતા હોય છે. કોઈનો હાથ ઊંચો નથી ને? મારો છે. હજુ પાછો મારે થોડું એટલે મને છે ને આઈ વોઝ જસ્ટ થિંકિંગ કે જેમ જીવ અને સોલ લાઈક જીવ અને આત્મા બે જુદા છે, એમ બ્રહ્મરૂપ લેવલ અને ગુણાતીત લેવલ ઇટ્સ ટુ ડિફરન્ટ. આઈ થિંક વી ગેટ મિક્સ્ડ અપ ધેર. So Dinkaruncle, I think that when I answered, I was answering for Gunatit level, and that's natural because like Yogi Bapa, pala chor ne marin lave bada bhakto, to ke oh to muktarach che, you know, that's a. But the Brahmrup level, even then they also, I think, first of all, I cannot judge. Like CM Uncle said that it's a slippery slope. Who am I to judge? Because I'm not there yet. But I normally see that they naturally do gun gaying, you know. Like I have seen Sahib Uncle, I have seen Swamiji, I've seen Papaji, I've seen Jyoti Ben, I have heard Sonaba a few times. They normally always look for qualities of devotees. Like, and usually I know for my case, somebody could have 100 qualities and I might not see, but if they have 1 or 99 bad qualities, દેખાય મને, પણ એક ગુડ ક્વોલિટી જ્યારે મોટા પુરુષ કાકાજી એવું કે 99 અવગુણ હોય પણ એક ગુણ ખોરી કાઢવું. So if Kakaji is saying that, that means that they usually do anyhow. So they don't have to do anything because they're still at Brahmrup level. But I cannot say that they have to do anything because who am I? But usually they do. Sajanand Swami Maharaj. Very good. So it was a nice panel discussion type thing. Now, Padma Ben. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મારે બહુ ખાસ કહેવું નથી, પણ ગુણ કોઈના જોવાથી એના દોષો દેખાતા બંધ થાય અને નિર્દોષ ભાવ આવે. અને બીજું હમણાં નવા વર્ષના દિવસે સાહેબનો જે મેસેજ હતો એમાં સાહેબ કે આજની ટેકનોલોજીમાં આપણા સેલફોનમાં બી કોઈ ગ્રુપ ફોટો હોય અને આપણે ખાલી એક જ જણને જોવો હોય તો આપણે એને એનલાર્જ કરી શકીએ
અને તેને એકને જોઈ શકીએ. તેમ આપણે કોઈના ગુણને એવી રીતના એનલાર્જ કરીએ અને એના ગુણગાન ગાવાથી એનો એક ગુણ આપણે એનલાર્જ કરીને એને જોઈ શકીએ અને એનું બીજું બધું એને દેખાતું બંધ થઈ જાય એના દોષો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વેરી ગુડ. It's already 1:33. ચાલો 2 મિનિટ સરસ ધૂન કરીએ અને પછી વાસુદેવ હરે. But before I do dhun, those who answered the last question and those who did not answer the last question, what I was thinking કે જે બધાએ સવાલના જવાબમાં ડિસ્કશન કર્યું એ બધા ભ્રમરૂપ કહેવાય અને જે નથી કર્યું એ બધા માટે આ વાત કામની છે. ચોથા પ્રકરણની 140મી વાત બીજા બધાને કામની વાત છે, પણ બેઉને ધન્યવાદ છે. આપણે બધાએ ભ્રમરૂપ થવાનું છે, પણ ગુણ ગાઈને આપણે સરસ એવા ગુણ ગાવા છે અને ભ્રમરૂપ થવું છે. ભ્રમરૂપ થયા પછી પણ ગુણ ગાવાના જ છે. શું કહ્યું? ભ્રમરૂપ થશો તો જ ગુણ ગાવાના છે. સરસ. લાવ 2 મિનિટ ધૂન કરીએ પછી વાસુદેવ હરે. હા, સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સમનારાયણ 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 ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી કૃષ્ણજી અદા જાગા સ્વામી ભગતજી મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજ કાકાજી પપ્પાજી હરિપ્રસાદ સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી જસભાઈ સાહેબ અક્ષર વિહારી સ્વામી મહેન્દ્ર બાપુ રાજુભાઈ રમેશભાઈ વસીભાઈ ભરતભાઈ અરુણભાઈ અશ્વિનભાઈ હરકચંદભાઈ કાંતિભાઈ શાંતિભાઈ સુરેશભાઈ યોગિનીબેન પ્રતિમાબેન શારદાબેન જયુબેન લીલુબેન મલતીબેન ભરતીબેન બાબેન તારાબેન જ્યોતિબેન પ્રેમબેન બેલાબેન આનંદીબેન દાસ સ્વામી પ્રેમ સ્વામી કોઠારી સ્વામી મુકુંદજીવન સ્વામી શાસ્ત્રી સ્વામી નિર્મળ સ્વામી શાંતિભાઈ અશ્વિનભાઈ ઘનશ્યામભાઈ કાંતિ કાકા પ્રણવીર લાડ મલકાની શેઠ કિશોરભાઈ માસ્ટર અંસાદીદી હિંમત સ્વામી હરભી સાઈ ગુણાતી સ્વરૂપો. હે મહારાજ અમારા ગુના માફ કરજો, સર્વના દેશકાળ સુધારજો, સર્વેને સુખ્યા સુખ્યા કરજો, બળ બુદ્ધિને પ્રેરણા આપજો. હે મહારાજ અમારી ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો, આપના ગમતામાં સહેજે સહેજે વર્તાવજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. One more thing, while we were talking, Vasi uncle from Aurangabad said Jai Swaminarayan to everybody. And he is also having a seminar there with Aurangabad group, and they are also having good time there, and he is praying for all of us here. Jai Swaminarayan.